Welcome to Scoreline Kerala Women's League Friday doubleheader, and second up is Travancore Royals against Kerala United Football Club, with the Hornbills within a couple of wins away from piling pressure on the top form. As for Kerala United, they'll focus on more immediate needs, which is the fourth win in 6 matches. And earlier in the day, Gokulam Kerala winning their match comprehensively by a margin of 8-0 against Karathan Raja Football Academy and cemented their place on top of the points table and just a win away from lifting their first ever Kerala Women's League title. Travancore Royals continue with their 4-3-3, and not just the system but even the players. One change from Prakash Kumar from that loss against Gokulam Kerala, which should have ideally been more than just 11-0. Ishwarya and Minolia lost the midfield battle that night, and Vembarasi had a hatful of chances. No wonder she's been given the freedom to support Sarita once again. Anything to get the best from the striker, who is, of course, on that 2-match scoreless streak in the Kerala Women's League. And we'll quickly have a look at the subs bench. Krishna Priya is the big name on the bench for Travancore Royals. She did come on in the last game to calm things down. There is a probable debut for Indian right back recruit Siva Sankari. Will she and Purani, the other two go-to players this evening, will have to keep an eye on the match to know that. And now we quickly move on to the away side. One change for Kerala United FC, including the return of Alina Matthew as the club and the team tank of Rafi and Ashik back midfield to stop Travancore Royals today. Pristi and Athulia Bai are also back in the starting pack, but it was Harmilan Kaur who was the player from ahead of the defense line to score a goal for Kerala United Football Club, since Amaya and Pristi have not scored. But that just tells you how desperately they need the midfield to produce the goods. A few options on the bench for Kerala United as well. Meanwhile, experience for United among the subs Santra and Ananya Rajesh, both available to be called upon for the Hornbills. The match officials for today's game, the referee is Alok Brito, and he will be assisted by Muzammil KM and Jyotish PM, and the fourth official Shaibin PS. A win here will take third place Travancore Royals to 12 points, and just a point behind Don Bosco Football Academy, as you can see on the second place. Confounded everyone by defeating Don Bosco Travancore Royals in the beginning of the new year, and they will be eyeing for another one to have a blissful evening. On the flip side, a win will take Kerala United to 7 points and above Karathan Raja Football Academy to fourth, and managed a clean sheet in the last game. Will be looking for more tonight. Well, my name is Sohan Poddar, and Mr. K. Ravindran is with me in the commentary box for the second time of the day. Good evening, Mr. Ravi. Good evening, Mr. Sohan. I miss you in the first match. No. You was at KPL, is it? Yeah, I was doing KPL. Yes. Nice to get you again. നമസ്കാരം പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, സ്കോർലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗിന്റെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത് മത്സരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് FC കേരള യുണൈറ്റഡ് FCയെ നേരിടുന്ന ഈ മത്സരത്തില് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഹാർദമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു ദുഃഖവാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തൃശൂരിന് ഒരു ഫുട്ബോൾ സംഘാടകനെ നഷ്ടമായിരുന്നു. ശ്രീ KP സണ്ണി കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ശ്രീ OK ദേവസി, അദ്ദേഹം DFAയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ KFAയിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിത്വവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു എന്നൊരു വാർത്തയാണ് കേൾക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂരിൽ
ഒരു ടൂർണമെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഒരു സ്മരണ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. No wins in their last two and quickly slipping down the table at Kerala United, the Hornbills and Mohammad Rafi will hope her million core will score, given that she's taken the most number of attempts for the Purple Brigade, who are in white this evening. Their main issue is that they have tried to find a way to play, but often failed to find a way when it comes to scoring goals and winning games. More than half of the team is same for this match, just one change, and one of them, Sonia. She is the skipper of the side this evening. She is back in the team and in the 11. But the time to experiment is now a luxury for Kerala United. Well, Travancore Royals walked into this on the back of 2 wins in the last 3 and 6 points out of a possible 9, that is without Santhia getting into the squad. But as the season progresses, top strikers step up and Saritha, and that run has been talked about, and forwards do not like that stats, and there is only one way to end it. And of course the big news is that Vemba City and Minolia was contesting, and there is something different about this team now. If they can go on a run, they can really put the pressure for the top 2. And they ended their winless run in the previous game against Don Bosco by 3-1. In the first of the new year, it was also their 3rd win of the campaign, and draw in their last game will give Kerala United a new ray of hope, but they would want nothing less tonight. For them, it is a matter of pride. Travancore Royals received a thrashing into the hands of Gokulam Kerala, lost by 11-0. And Kerala United drawing goalless against Don Bosco Sohan, a couple of days back. silence is going there. See. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൃശ്ശൂരിലെ പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ സംഘാടകനും വളരെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരുന്ന ശ്രീ OK ദേവസി ഇന്ന് 3:30 അന്തരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. തൃശ്ശൂരിലെ എല്ലാ ഫുട്ബോൾ സംരംഭങ്ങൾക്കും മുൻനിരയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തീർച്ചയായും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോൾ 2 പ്രമുഖ സംഘാടകരെയാണ് തൃശ്ശൂരിന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ KP സണ്ണി, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ OK ദേവസി. അവരുടെ എല്ലാം ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമാലിറ്റികൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. റെഫറി അലോക് ബ്രിട്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ മാച്ച് കമ്മീഷണർ സജേഷ് കുമാർ. ഇന്ന് 6 മണിക്കാണ് മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും മത്സരം 6:30 നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. Well, the style of play and end product always a clash in terms of what you get more. If you get one, you may not get the other, and if you get the other, you may not get the first one. And Kerala United Football Club needs to get on the points and needs to get their acts together. For Travancore Royals, there is more than hope. There is so much more to play for the top 2 position to play for in this game as we get ready with match number 20 in the scoreline Kerala Women's League. It's a double-header day, and earlier in the day, as I mentioned, Gokulam Kerala winning their game, and now it's up to either of these 2 teams to book their another win of this campaign. And off we go here at Thrissur Municipal Corporation Stadium with the second game of the day
between Travancore Royals and Kerala United. Travancore Royals and Kerala United have both struggled in the scoreline Kerala Women's League so far, but one of them showing a desire to get back to winning ways, spurred by Prakash Kumar and his abilities to make a team bounce right back. An early chance for Travancore Royals. The shot is straight to the goalkeeper Suman. Prakash Kumar was the head coach of FC Madras previously, and maybe some of that aura will be used to polish the women in orange and yellow. And Kerala United Football Club know a rut in football can be a rot very soon. A shot shy and foul the most. Kerala need brightening themselves, and that was the moment for Travancore Royals, moments of brightening, but the shot had no power. It went straight to Suman, who is between the sticks for Kerala United this evening. ഓറഞ്ചും ചുവപ്പും മഞ്ഞയും ജേഴ്സിയിൽ മുന്നേറി കളിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനെയാണ് ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അവരുടെ സരിതയുടെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ സുമന്റെ കൈകളിലേക്കാണ് പോയത്. എന്നാൽ തീർച്ചയായും വളരെ ശക്തമായി കളിക്കുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോയെ പിടിച്ചുകെട്ടിയ ശക്തിയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ് FC, അതുപോലെ തന്നെ 3 മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഈ മത്സരം വളരെ കടുത്തതായിരിക്കും എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നൽകി കഴിഞ്ഞു. നല്ലൊരു ശ്രമം, ഒരു ഒഫൻസ്. That was Vimbarasi, Mr. Ravi. She was trying to turn and she scored a goal against Don Bosco for Travancore Royals. She will be a key player for Travancore Royals this evening, and Travancore Royals winning a free kick from a very promising position. Vijay Lakshmi has been left out. She's on the bench, and getting a start today is Ashwati P, and the number 22 who will deliver this free kick is Ishwarya, as a midfield player. 4 players in red and yellow inside the box. Ishwarya takes it. It was a flatter delivery towards the back post, nodded back in, but it's gone out of play, and goal kick for Kerala United. No, it's been given as a corner. The last touch coming off a white shirt. Now they're organizing their defense, Kerala United. An early pressure by the team in red and yellow. And now a corner for them. A corner taken shot from the left edge of the penalty area. Try to play back the kick taker. The shot is straight into the head of Athulia Bai. This time it's a low cross. It reaches the number 17 Minolia. Minolia surrounded by 3 white shirts. It's going to go out for another corner kick for Travancore Royals. They are piling on the pressure. വലിയ ഒരു പ്രഷറാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങൾ ഈ മത്സരം വിജയിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ്. ഒരു നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ഗോളിലേക്ക്, വളരെ കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന ക്രോസ് കോർണർ, അത് ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോൾ കീപ്പറുടെ കയ്യിൽ തട്ടി വീണ്ടും പുറത്തേക്ക്. പക്ഷേ അത് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ക്രിസിന് അത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും ഒരു കോർണർ. Sohan, it was a wonderful chance, no? Almost an Olympic goal straight from the corner. One more time, this time collects it comfortably, Suman. Long kick, Suman. Goalkeeper Sumന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഒരു ഗോളിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഹെർമിലൻ കവറിന് നേരെയുണ്ടായ ഒരു ചലഞ്ചാണത്. വളരെ അപകടകാരിയായ ഒരു കളിക്കാരിയാണ് ഹെർമിലൻ കൗർ. ഹെർമിലനെ നേരിട്ടത് അശ്വതിയാണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജേഴ്സി നമ്പർ 18. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സാന്ദ്ര കെ, സാന്ദ്ര ജേഴ്സി നമ്പർ 28. ആന്ത്രികയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
making an early change. Kerala United, now they got their chance inside the box. That was a weak header, easy for Sangeeta, but nonetheless that corner simply superb. A troubling goalkeeper Suman, he got his gloves to it, then off the post, and the right back Chris inside the box headed it on the rebound. Suman making a double save, and that was the moment for Travancore Royals to grab, to take with both hands. An early change for Kerala United, maybe Antrika carrying a hamstring injury. So Muhammad Rafi had to make an early substitution, and coming in is Santra. Let's see if Santra can provide that defensive solidity to Kerala United. ആന്ത്രിക വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫൻസിൽ കേരള യുണൈറ്റഡിന് കളിച്ചിരുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇഞ്ചുറി മൂലം ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. അത് കേരള യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. മുഹമ്മദ് റാഫി പാലക്കാട് ആലത്തൂർ സ്വദേശിയാണ്. തീർച്ചയായും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല ഡിഫൻഡറെ നഷ്ടപ്പെട്ട കേരള യുണൈറ്റഡ് തീർച്ചയായും ഇതേവരെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്താൻ കേരള യുണൈറ്റഡിന് ആയിട്ടില്ല. അവരുടെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ഹർമിലൻ കവറിന് പന്തെത്തിക്കാൻ ഇതേവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല കേരള യുണൈറ്റഡിന്. ഹർമിലൻ കവർ വളരെ അപകടകാരിയായ ഒരു സ്ട്രൈക്കറാണ്. പക്ഷേ ഹർമിലൻ കവറിന് ഇതുവരെ പന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് വളരെ ആവേശത്തോടെ തുടക്കം മുതൽ വളരെ ആവേശത്തോടെ തന്നെ കളിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ബോളുമായി മുന്നോട്ട് അതുല്യബായിയുടെ ഒരു ശ്രമം ഹർമിലൻ കവറിലേക്ക്. ഹർമിലൻ കവർ ലോങ് പാസ്. ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീത അശ്വതി. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് വേണ്ടി അശ്വതി. സരിത, അമ്മയ, മാറ്റിക്കുത്തില്ല. And Ashwati's ball picked up by Santra. That's a long clearance straight inside Travancore Royals area. Travancore Royals looking threatening right from the off. They're enjoying the lion's share of possession, seeing more of the ball, passing it around. That is one thing Kerala United got to avoid, giving space to Travancore Royals to move the ball around comfortably. Here is Santra. It's won brilliantly by a Travancore Royal attacker. That is Sarita. Sarita hot on Santra's heels. But the clearance is only as far as Kajol Devgan. Nicely snatched in midfield by the number 17 Minolia. Harmelian Kaur, she's got a runner down the middle. Harmelian Kaur looks to the right and finds the number 7. Easily cleared away by Travancore Royals, but Kerala United Football Club trying to regroup and recycle. Taking it out wide is Minolia, allowing that extra bit of time to her defense to reorganize and get the shape back, as Kerala United is shaped in a 3-4-3.
with Santra, Samson and Monurani at the back. The four in midfield of Pristi, Amaya, Girish, Athulia Bai and Elena Matthew, with the three up top of Hermelian called Krishnendu and Sonia Jose, and she is the skipper of this evening. The front three, whereas Travancore Royals head coach Prakash Kumar going with his favorite 4-3-3 with Sangeeta in goal, Chris the right full back and Kajol Devgan the left back, and Thermasale and Elakia the two centre halves. Vinotini, Iswaria and Minolia make up the midfield, and a free chance for Kerala United. Oh, that was an absolute slitter for Hermelian Kaur inside the box. She was completely unmarked and one-on-one with the goalkeeper, tempting bounce as well, but seems like she's got under the ball, and Travancore Royals defense just stopping, thinking it would be an offside. And what a chance wasted by Hermelian Kaur, Mr. Ravi. Yes. Hermelian Kaur offside പൊസിഷനിലാണ് എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഡിഫൻസ് നിന്നത്. പക്ഷേ നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു. ഹർമിലൻ കവർ അത് അടിച്ച് പുറത്തേക്കാണ് കളഞ്ഞത്. തീർച്ചയായും ഈ ഒരു അവസരം കാണുമ്പോൾ ഇതിനു തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന മത്സരത്തിൽ എൽഷാദായ് പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ വളരെ കൂളായി കളിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഓർത്തു പോവുകയാണ്. നല്ലൊരു ലോങ് കിക്ക്, ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീതയിലേക്ക്. കളി 12ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് വളരെ ശക്തമായ ചില നീക്കങ്ങൾ ആദ്യ 5 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നടന്നിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും ഗോളിന് അടുത്ത് വരെ എത്തിയ ഒരു നീക്കം അവർ നടത്തുകയുണ്ടായി. ത്രോയിൻ അലക്സിബ, ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ടീം. നല്ലൊരു ടേണിംഗ് ആയിരുന്നു പ്രിസ്റ്റിയുടെ. പ്രിസ്റ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ടേണിംഗ് ആണ് നടത്തിയത്. ഹർമിലൻ ഒരു അവസരം പോസ്റ്റിലേക്ക്, കൃത്യമായി തന്നെ ഗോളിലേക്ക് ഹർമിലൻ. ഈ അവസരം 3 ഡിഫൻസ് കളിക്കാരുടെ ഇടയിലൂടെ ശക്തമായ പോസ്റ്റിലേക്ക് അടിച്ച് ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പൺ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയുള്ള വിഷമം ഇത്തവണ ഹർമിലൻ 2 കളിക്കാരികളുടെ ഇടയിലൂടെ ഗോളിലേക്ക് പായിച്ച് ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ 13ാമത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആദ്യ ഗോൾ കേരള യുണൈറ്റഡ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. What a fine strike from Hermelian Kaur from inside the box. That was a snapshot slotted into the bottom corner, struck with a lot of venom, and no chance whatsoever for Travancore Royals goalkeeper Sangeeta. She missed the earlier one, Hermelian Kaur, and she made amends of that missed chance. And what a response by the number 31. A brilliant finish. And Kerala United takes an early lead here within the first quarter of the game. As I was talking about the front three of Travancore Royals, it's pretty much the same. The number 9 Saritha, and she is flanked by Ashwati on the right and Vember Rasi to the left. And Vember Rasi, of course, getting a start in the game after she's been left out in a couple of fixtures. And look at that, surrounded by red and yellow shirts, but found the gap, took her chance and bangs it in. What a finish. തീർച്ചയായും ആദ്യ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള വേദന ഹർമിലൻ ആ ഒരു ഷോട്ടിലെ ശൗര്യത്തിലൂടെ തന്നെ തീർത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഷോട്ട് 2 കളിക്കാരികളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീതയെ നെറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചത്. തീർച്ചയായും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ 2 ഡിഫൻഡേഴ്സിന്റെ മറവിലായി പോയി ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീതയ്ക്ക് ആ ബോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ആദ്യം ഗോളിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യ അവസരത്തിൽ ഗോളുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് കേരള യുണൈറ്റഡ് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ചാൽ നല്ല
രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഡോൺ ബോസ്കോയെ അവർ സമനില പിടിച്ചത് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോകുലം ആയി വളരെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗോളുകൾ കൺസീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരാണ്. 6 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് ഗോകുലത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പാദ മത്സരത്തിൽ അവർ നേടിയത്. ആദ്യ പാദ മത്സരത്തിൽ 14 ഗോളിന് തോറ്റ ഒരു ടീമായിരുന്നു അത് എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ കടത്തനാട് രാജ്യവുമായി 4-0 എന്ന നിലയിൽ അവർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായും ഗോകുലവുമായി പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ കളി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈ ഇന്നലത്തെ ഡോൺ ബോസ്കോയുമായി അവർ നടത്തിയ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കിട്ടിയ ഡ്രോ. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ ഹരിയാന സ്വദേശിനിയാണ്. നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ഗോളിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. സംഗീത മറുവശത്ത് ക്രിസ് ആണ് താഴെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. That ball was beautifully chested by Sonia Jose. She lofted it into the box and expecting a run from her Milan core. But Chris, she is down. Looked like a hamstring injury. And early on is going to be worrying signs for Travancore Royals. Even though they started the game on a higher note, they had the better exchanges, kept the ball well. Now they are trailing by a goal, and that was the strike from her Milan core, her goal number 4 of this campaign. And she is also the top goal scorer of the side, providing Kerala United with an early start. This is something which Kerala United missed against Don Bosco Football Academy. It was a 0-0 draw, but also keeping a clean sheet against the likes of Don Bosco, who are second in the Kerala Premier League, also speaks volumes of the kind of potential that Kerala United have got in this squad. And Travancore Royals defenders with a bit of a jittery start early on, could have been down by 2 goals, but thankfully the first attempt, the first chance in fact, was missed by her Milan core. Sarita from deep, Ishwarya playing it upfield, but that pass was made in a bit of haste, and they got to slow things down and impose themselves more on the ball. There's still plenty of time left for a comeback, but before that Harmonian Cord got to be stopped. A couple of defenders are at his back, playing it safely, looking for that diagonal ball. Kerala United. The ball has been won by Kajol. Vembarasi, that a fine pass, a lot of space on the left, and Vembarasi has been picked. A first time cross is in the offer. Vembarasi just delaying a bit too much on the ball, but winning a corner kick for her efforts. Once again Travancore Royals, and good to see Chris is back and getting options inside the box. Keeper missing it, as Suman coming across and completely missing it, doesn't deal with it, and Chris trying to keep it in play, almost managing to do so, but throw it in favor of Travancore Royals' favor. And a first time cross, and this time standing tall Kerala United defense. Minolia, nicely done by Minolia. She's got quick feet. Sarita, skillful play from Sarita, intricate footwork, finding support on the left edge of the penalty area. Sarita comes back inside and pulls the trigger. That's a scuffed attempt. No problems for Suman. Easy collection. A heavy touch, capitalized by Hermelian Core. Hermelian Core has got the number 8 for options. And that was Amaya Girish. Amaya Girish lost it out, and now Sarita got to look towards the left, deciding to go on her own instead. Once again testing the goalkeeper, but that kind of sort
never going to trouble the goalkeeper, Suman. That shot was taken from 35 yards out. One more attack chasing this one is Sonia Jose. Just delayed a bit too much in clearing her lines. Was Kia of Travancore Royals and almost inviting the danger. The number 16 on that occasion, and corner kick for Kerala United. Harmilan Kaur, the goal scorer this time in corner duties. She's got a goal to her name. Can she turn provider now? Can she put this one on a plate for her teammates inside the box? It's an outswing floater towards the edge of the box. Trying to recover the ball. Athulia Bai is interested for it. Stepping up is Hermelian. It's a deft touch out wide for the number 22. First time crosses in the opening. Takes a touch. That was blocked by Thamaraisal. And one more corner for Kerala United. Got in the way, Thamaraisal. Three in the box and Athulia Bai waiting on the edge of the box in case it rebounds. Got her head on the ball, and Athulia Bai shot gets a block. One more chance, and now stepping in Sonia Jose. The clearance coming, not too far. Back to Sonia Jose. Maya Girish slipping it into the box, but only helps the Travancore Royals goalkeeper Sangeeta. 22 minutes on the clock. Kerala United still holding on to that narrow 1-0 lead. In fact, they're looking threatening now on the counter-attack as Sarita could not find her teammate. Pretty high. He's the number 2. That is Vinotini, the skipper of Travancore Royals. And now Harmelian. A quick turnover possession for Kerala United. And that was a heavy pass for Athulia Bai to control. It's been snatched away by Travancore Royals. That ball was too long for Sarita. തുടർച്ചയായ 2-3 ശ്രമങ്ങൾ സരിതയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായെങ്കിലും അത് ഗോൾ കീപ്പർ സുമന് വളരെ ഈസിയായി തന്നെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അതേ വേഗതയിൽ തന്നെ മറുവശത്തും 2 അറ്റാക്കുകൾ നടത്താൻ കേരള യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മത്സരം 2 വശത്തേക്കും ആക്രമണങ്ങളുടെ നിര തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മത്സരമായി ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹർമിലൻ കൗർ ലോങ് കിക്ക്. പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനിയായ ഹർമിലൻ വളരെ ആവേശത്തോടെ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. നല്ല ഫുട്ബോൾ ക്വാളിറ്റികൾ പല സമയത്തും ഹർമിലൻ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. ഹർമിലന്റെ ഇന്നത്തെ ഗോള് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഷോട്ടാണ് പോസ്റ്റിലേക്ക് പതിച്ചത്. ബോളുമായി നല്ലൊരു നീക്കം, പക്ഷേ ഓഫ്സൈഡ്. Vembarasi, she was offside, and also a heavy touch from the number 6. Even if referee played it on, that would have been an easy goal kick, an easy collection rather for Suman. First touch is very important, especially if you are playing in that striking position. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിക്ക് ഡിഫൻസിൽ മോനു റാണിയുടെയും ആന്ത്രികയുടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 പേരും ഹരിയാന സ്വദേശികളാണ്. പക്ഷേ ആദ്യ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ആന്ത്രികയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റി പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം മുഴുവൻ ഭാരങ്ങളും മോനു റാണി ഏറ്റെടുത്ത പോലുള്ള കളിയാണ് മോനു റാണി ഇപ്പോൾ അവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. വീണ്ടും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ അറ്റംപ്റ്റ് അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതേവരെ 3 മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് 9 പോയിന്റോടെ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്, 2 മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് 1 മത്സരം വിജയിക്കുകയും 1 മത്സരം ഡ്രോ ആവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള യുണൈറ്റഡ് 4 പോയിന്റോടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു
ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അമയ ഗിരീഷ്, ജേഴ്സി നമ്പർ 8. കൃത്യമായ ചില നീക്കങ്ങൾ. കൃഷ്ണേന്ദു, ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീത. കൃഷ്ണേന്ദുവിന് അത് ഇടതുവശത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ 1-2 കളിക്കാരികൾ വളരെ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമയ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയാണ്. സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. തീർച്ചയായും കേരള വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഒരു വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. മുൻകാലത്ത് മർത്തോമ കോളേജ് തിരുവല്ല, ഇന്നും മാർത്തോമ കോളേജിന് വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ നല്ലൊരു ടീമുണ്ട്. ഈ ടീം അലക്സിബ, കേരള യുണൈറ്റഡിന് കളിക്കുന്ന അലക്സിബ മാർത്തോമ കോളേജിൽ നിന്നും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കളിക്കാരിയാണ്. ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായി. റെഫറി അലോക് ബ്രിട്ടോ 9.15 എന്ന അകലം കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ കളിക്കാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒപ്പണൻസ് 10 യാർഡ്, അതായത് 9.15 മീറ്റർ മാറി നിൽക്കണം ബോളിൽ നിന്നും. നല്ലൊരു ഫ്രീ കിക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് കൃത്യമായി തട്ടിയകറ്റി സംഗീത. കോർണർ വീണ്ടും കാണാം. നല്ലൊരു കിക്കായിരുന്നു, അത് തട്ടി അകറ്റിയാണ് ചെയ്തത്. That was a fine free kick taken, just showing her class that she's got the range, she's got the energy on her legs to trouble the goalkeeper from that sort of range. Goalkeeper got enough of her gloves on it, and eventually also ricocheting of the crossbar. She will get one more time to deliver this. Tried to curl it towards the far post. It's gone out for another corner. A deflection in the way. That was Harmilan Kaur with the attempt. She is looking very, very lively this evening for Kerala United. She is the target up top inside the box for Kerala United. The trusted goal scorer, very, very clinical inside the box. A corner floated in, slight outswing. Keeper was almost caught off guard. A weak attempt. Look at that, the goalkeeper coming out, misjudging the flight. And that was the attempt by Ishwarya, who took that brilliant free kick, which clipped the upright. Given away in a very dangerous area. And this is where Travancore Royals can hit Kerala United, but too much on it. Harmilan Kaur, she's got a defender upon her. Now it breaks for the number 17, trying to play in, trying to get the 1-2 going. Harmilan Kaur, she's got a defender behind her in Thamaraisal, waiting for support, but the support did come in just half a second late from Ishwarya. Travancore Royals, chance for them to formulate this into something meaningful. Saritha, their prime attacker, she is on the ball, past the fast challenge. Samita goes past the second. Now she's got a lot of space to exploit. Saritha, two waiting in the middle. Saritha goes on her own, and an easy catch for Suman at her near post. A lack of imagination in the end. She's got brilliant footwork, the number 9, dribbling past a couple of players, and then the attempt was pretty much disappointing. She had a couple of options inside the box waiting for her cross. It's going to be always difficult to beat Suman from that sort of range. She was perfectly placed at a near post. No near post run came in as well. Now Saritha in a lot of space.
Is it on her inside? Sarita evades the challenge, rounds the goalkeeper, still Sarita! Oh my word! Unbelievable! Unbelievable stuff. വളരെ നല്ലൊരു അവസരം സരിത പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാഴ്ച 30ാമത് മിനിറ്റിൽ. തീർച്ചയായും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്കെല്ലാം കുന്തമന എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഗോൾ കീപ്പറെയും കടന്ന് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കടന്ന് ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചത് അത് പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ളത് നിരാശാജനകം എന്ന് തന്നെ പറയണം. വീണ്ടും സരിതയുടെ അറ്റംപ്റ്റ് കൂട്ടമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നു ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. ഗോൾ കീപ്പർ സുമന്റെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങി ആ അപകടം ഒഴിവാകുകയാണ്. പക്ഷേ നല്ലൊരു ശ്രമങ്ങളാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സരിതയുടെ ഈ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരം വളരെ നിരാശാജനകം എന്ന് തന്നെ പറയണം. കൃത്യമായി ഗോൾ കീപ്പറെ വരെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കൃത്യമായി കടന്ന് ഇടതുകാല കൊണ്ട് അടിച്ച അടിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത്. നല്ല ഒരു നീക്കത്തിനൊടുവിൽ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത്. വീണ്ടും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ആക്രമണ ശ്രമം കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ് ആണ് ത്രോയിൻ എടുക്കുന്നത്. Talking about that missed chance from Sarita, Mr. Ravi, do you think the goal post is too short? Almost a screamer from distance. Look at that. Great curl, great dip on that shot. Took the goalkeeper Suman by surprise. The number 31 Ashwati P. They are getting closer at Travancore Royals, isn't it? രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ബോളുകൾ ആക്രമണം നടത്തുന്നു. എന്നാൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഈ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ 3-4 അറ്റാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയത്. അതിന് ഒരു തരത്തിലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ്. തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല ആവേശകരമായ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. അശ്വതി ഗോൾ കിക്ക്. സാന്ദ്രയാണ് ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഡിഫൻസിൽ ആന്ത്രിക ഒരു വലിയ ശക്തി തന്നെയായിരുന്നു കേരള യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സാന്ദ്ര, അലക്സിബ, throw in favor of Kerala United. Given the kind of chances wasted by Travancore Royals, they could have easily taken the lead by now had that chances been put in. Ishwarya, Travancore Royals is an extremely ambitious project designed and developed by a team of sports management students of Sports Management and Research Institute SMRI, and the club's primary aim and vision is to bring back the glorious days of Thiruvananthapuram in the field of sports and uphold the legacy of the city. The club also made headlines recently when they started an esports team. Oh, what a strike! An outrageous piece of skill and a mind-boggling finish. Can you believe it? There is a slight deflection is there, Sohan. That and this time Sarida done it. Not Sarida, that is jersey number 2. Vinodini. No, that is Vinodini. It doesn't matter. That doesn't matter deflection or not. It's a wonderful strike. It's an absolutely outrageous piece of skill. നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ it is continuous effort, Sohan. നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് സമനില പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1-1. വിനോദിനിയുടെ ശക്തമായ ഷോട്ടിലൂടെ 1-1 എന്ന നിലയിൽ മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നടത്തിയത്.
ഇരു ടീമുകളും നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മത്സരം. അശ്വതി ബോളുമായി മുന്നോട്ട്, ഇടംകാലുകൊണ്ട്, പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഗോൾ കീപ്പറുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ പോകുന്ന ബോളുകളെല്ലാം അപകടകരമായി മാറാറുണ്ട്. കൃത്യമായി അത്തരം രീതിയിലുള്ള ഷോട്ടുകൾ ഗോളായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഹർമിലൻ കവറിനുള്ള സോണിയയുടെ ഒരു പാസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. Excellent anticipation there from Thamaraisen. And now Minolia, she has set off to the left. She's got plenty of options around the area. A nice nutmeg from Minolia. And a cross is deflected. And corner kick for Travancore Royals. They are getting into the mood. And Kerala United feeling the heat. Look at that strike. Takes a look up and bang. And the deflection. The ball just ballooning over the goalkeeper Suman. She's just beaten on her line. And what a way to bring back things on level terms. And we have a real game on our hands, ladies and gentlemen, here at Switzerland Municipal Corporation ground. Corner comes in. No one got a proper connection to that header. And goal kick for Kerala United. ഇതേവരെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നടന്ന കളികളിൽ തികച്ചും വാശിയുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഏരിയയിലേക്കും ബോൾ നല്ല രീതിയിൽ സരിത വീണ്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള ബോൾ കൺട്രോൾ കാണിക്കുന്ന, ഡ്രിബിളിംഗ് പാടവം കാണിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. ബോളുമായി ഒപ്പണന്റ് ഏരിയയിലേക്ക് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കടന്നു കയറുന്ന ഒരു കളിക്കാരി മിനോലിയയുടെ പാസിൽ നിന്നും ഒരു സെന്ററിനുള്ള ശ്രമം. വീണ്ടും സരിത ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കടക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അതൊരു തരത്തിലും അനുവദിക്കാൻ കൃഷ്ണേന്ദു തയ്യാറാവുന്നില്ല. വീണ്ടും ശ്രമങ്ങൾ ഇടതുവശത്തുകൂടെ, പക്ഷേ അത് അവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി അതുല്യ ബായ് സോണിയ ജോസിലേക്ക്, പക്ഷേ സോണിയ ജോസിന് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബാക്ക് പാസ്, ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കയറുന്ന രീതി, വൺ ടച്ച് പാസസ്. വളരെ നല്ല ഒരു ഫുട്ബോൾ, നല്ല ഒരു നീക്കങ്ങളാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നടത്തുന്നത്. ഹർമിലൻ കവറിലൂടെ അതുല്യ ബായ്, ജെസി നമ്പർ 10, ഹർമിലൻ കവർ. 3 കളിക്കാരികൾ ഹർമിലിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം. തീർച്ചയായും അവരുടെ ക്രൗഡിലേക്കാണ്, 6 കളിക്കാരികൾ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രൗഡിലേക്കാണ് ഹർമിലൻ ബോള് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. തീർച്ചയായും അത് അത്ര നല്ല രീതിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ആ ഒരു ബോള് പാസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ 6 പേരുടെ അപകടം ടീമിനെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. അതൊരു ഒഫൻസ് അല്ല എന്നാണ് റെഫറി പറയുന്നത്. And I think that was an obstruction foul, Mr. Ravi. That was an obstruction foul on Sarita. Whistle came? No, I think the whistle didn't come. Athulia Bai is down on the ground of Kerala United. And Kerala United, after making a quick start in the game, Travancore Royals, they fought back. That was the goal that gave them the lead. The strike from Hermelian Kaur. And that strike has been cancelled out by Vinotini's absolute peach of a goal from about 25 yards out. Look at that. What a finish. A best goal of the Kerala Women's League this season, without a shadow of a doubt. No, yesterday that Winton volley, that is wonderful was. And now receiving treatment, Athulia Bai, Winton, another exciting player, a standout performer in this campaign. And apart from Winton, if any other player who stood out is El Shaddai, the Ghanaian striker.
with 38 goals in 8 matches. What a record. Amazing numbers, isn't it, Mr. Ravi? Yes. കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായി സ്കോർ ലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ടൈപ്പിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ജേഴ്സി നമ്പർ 20, Ananya Rajesh Ananya replacing Athulia Bai. Another forced change made by Muhammad Rafi. That was maybe out of plan. Athulia Bai gone out. Another blow for Kerala United. As I have spoken about, they started off brilliantly, but Travancore Royals made a remarkable comeback. They've shown that they got the character in them to mount a comeback. They have managed to cancel out that goal in the first half itself. They could have taken the lead as well. Saritha rounding the goalkeeper, missing the goal from a point blank range. Harmelian Kaur as well missed a sitter for Kerala United early on. And now carrying it forward is Ashwati. Tried to play in the number 9, Saritha, foiling the plan on this occasion. Kerala United defenders. That's a free kick. Free kick committed by the number 20, Ananya Rajesh. Can the Travancore Royals take the lead here before going into the break? Less than 3 minutes of regulation time left on the clock. It's been an exciting half of football. We have seen 2 wonderful goals and plenty of chances being created. This time straight into the basket of Suman. കേരളത്തിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു വേലിയേറ്റം തന്നെ നടക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇന്ന് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 2 മത്സരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഒന്ന് എറണാകുളത്ത് KSEBയും മുത്തൂറ്റ് അക്കാദമിയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു നീക്കം. ഗോൾ കീപ്പർ സുമന്റെ കാലുകളിൽ തട്ട് അത് അപകടം ഒഴിവാകുന്നു. വീണ്ടും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ അറ്റംപ്റ്റ്, സോണിയ ജോസ് അടിച്ച് അകറ്റി അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ. പക്ഷേ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സരിതയുടെ മുന്നേറ്റം. ഗോൾ കീപ്പർ സുമന്റെ കാലുകളിൽ തട്ടി അത് മടങ്ങുന്നു. That was a skillful run from Saritha, taking on 2 players, and then that attempt from an acute angle, saved by Suman using her legs. Saritha tried to squeeze the ball through her legs, closing the door down at the right time over Suman, and makes a very crucial save for her team. Thamaraisel is scanning the area, playing a precise pass. Vinotini's got Ishwarya close to her. Ishwarya keeps control of the ball. Chris. Now the ball launched long. And she's got space this time is Ashwati. Saritha is in the box. First time ball comes in, but the goalkeeper gets there first. Saw the ball, saw the angle, saw the runner. And Suman getting there first and helping to thwart the attempt. Travancore Royals really looking very, very threatening in the dying embers of the first half. ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ലീഡ് നേടാനുള്ള ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ, തുടർച്ചയായ അറ്റാക്കുകളാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 മിനിറ്റ് ആണ് ആഡഡ് ടൈം. റെഗുലർ സമയം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 3 മിനിറ്റ് ആഡഡ് ടൈമിലേക്ക് കളി പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പ്രിസ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു ത്രൂ പാസ്, പക്ഷേ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബോൾ സ്വീകരിക്കാൻ.
ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീത വന്ന് കൃത്യമായി ബോള് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. യാതൊരുവിധ പ്രഷറും ഈ ബോളിൽ സംഗീതയ്ക്കുണ്ടായില്ല. കാരണം പൃഷ്ടിയുടെ ത്രൂ പാസ് സ്വീകരിക്കാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അമയ ഗിരീഷ് ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടന്നില്ല. കൃത്യമായി അതൊരു ത്രൂ പാസിനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു. അതും പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ വിജയിക്കുന്നില്ല. ഇരു ടീമുകളും മൈതാന മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു ക്രൗഡഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് കേരളത്തിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു വേലിയേറ്റം തന്നെ നടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് തൃശ്ശൂരും കോഴിക്കോടും കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 2 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരം ഗോകുലം കേരള 8 ഗോളുകൾക്ക് വിജയിച്ചുവെങ്കിൽ രണ്ടാമത് മത്സരം ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാറാകുമ്പോഴേക്കും 1-1 എന്ന നിലയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് നടന്ന KPL മത്സരത്തിൽ KSEB 3-2 മുത്തൂറ്റ് അക്കാദമിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കോഴിക്കോട് FC കേരളയും ലൂക്ക FCയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഗോൾ രഹിത സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. നല്ല പാസുകളിലൂടെ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. Some instruction for Aswati P from her manager Prakash Kumar at the top of his voice, just asking her to get into the hole while they go in the attack. Hermilan, she has gone off the boil. The midfield of Kerala United gone into tatters. The midfield battle are now being won by Travancore Royals. It's going to be the last bit of action in this half. Chris takes a short throw in, and Alok Brito blows the whistle. It's half time here at the Municipal Corporation ground in Thrissur between Travancore Royals and Kerala United, and we go into the break with this deadlocked at 1-1. തീർച്ചയായും ആവേശകരം എന്ന് പറയാവുന്ന ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോളുകൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഹർമിലൻ കവറിലൂടെ കേരള യുണൈറ്റഡ് ആദ്യം ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ വിനോദിയിലൂടെ പവർ ഷോട്ടിലൂടെ തീർച്ചയായും ഗോൾ മടക്കി 1-1 എന്ന നിലയിൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. ഈ മത്സരത്തിലെ ഗോളുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. കേരള യുണൈറ്റഡ് FC കോഴിക്കോട് ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്ത് സമനിലയിലാണ് മത്സരത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ബോൾ പൊസിഷനിൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് 56%. ഷോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിലും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ആണ് മുന്നിൽ. 16 ഷോട്ടുകൾ അവർ എടുത്തപ്പോൾ 8 എണ്ണമാണ് കേരള യുണൈറ്റഡിന് സാധിച്ചത്. ടാർഗറ്റ് ഷോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് 9, 5 ആണ് കേരള യുണൈറ്റഡിൻ്റെത്. കോർണർ 5 എണ്ണം ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്, 4 എണ്ണം. നമുക്ക് ഗോളിലേക്ക് പോകാം. ഹർമിലൻ കവറിന്റെ ഗോള് നല്ലൊരു ഷോട്ടിലൂടെ 2 കളിക്കാരികളുടെ ഇടയിലൂടെ ഗോൾ നേടുന്നു. ഗോൾ സെലിബ്രേഷൻ. വിനോദിനിയുടെ ഷോട്ട്, നല്ലൊരു പവർ ഷോട്ട്, ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനിലൂടെ പോസ്റ്റിലേക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ സുമന് ഒരവസരവും നൽകാതെ പോസ്റ്റിൽ പതിക്കുന്നു. നിരന്തരമായി ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. വീണ്ടും
നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക്സിലേക്ക് വന്നാൽ ഫൗളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്പം മുന്നിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് 4, ട്രാവൻകൂർ 3, യെല്ലോ കാർഡോ റെഡ് കാർഡോ ഇല്ല. ഓഫ് സൈഡ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് 1. തീർച്ചയായും വളരെ വാശിയോടെ കളിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് അല്പനേരത്തേക്ക് വിട പറയട്ടെ.
Welcome back. We are off with the second 45 minutes, ladies and gentlemen, in this match number 20 between Travancore Royals and Kerala United. It's 1-1 at half time and getting things underway in the second half. The referee Alok Brito blowing his whistle. An early free kick for Kerala United. For Travancore Royals, deep inside their own area. It's a long kick headed away by Kerala United defender. It's been an entertaining first half, as I've mentioned. Chances for both the teams. Sarita is just rounding the keeper off and missing the target. Before that, Harmilan Kaur's attempt, just blazing it over the goal post. She was one-on-one with the goalkeeper. Those were the two highlight moments in the first half. We will be hoping for more in the second, as I am joined by Mr. K. Ravindran. താങ്ക് യു സോഹൻ. രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് മത്സരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോളുകൾ നേടി മനോഹരമായ വാശിയേറിയ ഫുട്ബോളാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. തീർച്ചയായും രണ്ടാം പകുതിയിൽ അതിലും നല്ല നീക്കങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മനോലിയയുടെ ചില ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. ബോള് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മനോലിയ ബോള് ടേൺ ചെയ്ത് കയറി പോകാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. വിനോദിനിയുടെ വീണ്ടും ഒരു ലോങ് കിക്കിനുള്ള ശ്രമം. വിനോദിനിയുടെ ലോങ് കിക്കിന് പവർഫുൾ ഷോട്ടിൽ നിന്നാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് സമനില പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥയോടെ കളിക്കുന്ന വിനോദിനി. സാൻട്രിക കേരള യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടി ഗോൾ കിക്ക്. Kerala United manager Mohammad Rafi had to make two quick changes in the first half. From now on, he will surely take his time in making the last three changes that he has in his hand. Once again, we can see early dominance in terms of controlling the ball by the team in white, that is Kerala United, the Hornbills, as they are well known as. Travancore Royals with a bit of a slow start, a watchful start to be precise. That is the style of play. They makes us slow starts and then eats up into possession and the score line. Maybe their engine takes time to warm up. And the goal kick, not getting any distance on it. Trying to break the defense line of Travancore Royals was Harmilan Kaur. She's got a couple of defenders on her heels. That's a great ball poked towards Harmilan. Could be a chance for Harmilan. But Chris coming across and covering the run of the number 31, allowing the goalkeeper to come out and collect it. A good defending there by Chris. Ananya Rajesh. Plays it forward, but Thamar Raisal is in the way. Not a very proper clearance. Goes out for a corner kick. A corner kick conceded very cheaply. She could have easily sent the ball out of touch for a throw-in. A set piece opportunity for Kerala United. Harmilan Kaur's delivery. Some confusion inside the box. A shot from the edge of the box. It's gone over the crossbar. ഹർമിലൻ കവറിന്റെ നല്ലൊരു കോർണർ കിക്കായിരുന്നു. അത് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കേരള യുണൈറ്റഡ് കളിക്കാരികൾക്കായില്ല. അലീന മാത്യുവിന്റെ ഒരു കിക്കായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് പോയത്. വീണ്ടും
ഹർമിലൻ കൗർ മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നല്ലൊരു ബോഡി ഷീൽഡിംഗ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. കൃഷ്ണന്തു മനോലിയ ഒരു ലോങ് കിക്കിലൂടെ അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അത്. വീണ്ടും ഒരു ത്രൂ പാസ്. സാന്ദ്ര അലീന മാത്യു അത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഒരു ത്രോയിൻ. വിനോദിനിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന KEFC ഡിഫൻഡർ. നല്ലൊരു പാസ്. സോണിയയ്ക്ക് 3 കളിക്കാരികളെ അവിടെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ത്രൂ പാസ്. നല്ലൊരു അവസരം, നല്ലൊരു ടേണിംഗ് എന്നുകൂടി പറയണം. പക്ഷേ ഒരു ഗോൾ അവസരം ഒഴിഞ്ഞു പോയി. Very mature thinking there by Minolia. And look at that. Stopping the ball at the right time, checking back onto her right foot and then going for that curler. But inches away was the number 9, Sarita. She is in an offside position and thankfully not been picked. Ishwarya. Tackle from behind. Ananya United leaving a lot of gaps. Spaces are opening up on the wings. That's the issue when you play at a 3-4-3 with 3 composed central defenders. You do give away spaces on the flanks simply due to the fact there is not enough defensive cover. And the wide midfielders of Kerala United not doing a remarkable job in terms of tracking back and playing the role of a full back while not in possession. Vinothini. Minolia and asking for it. Minolia goes inside and now providing options to the left is Vembarasi. Vembarasi left the ball behind where she went ahead. Tharmasel. Vinothini. Flicks it over. Goes past couple of players. Nicely done there by Vinothini. She's limping a bit. Manages to recover. Kerala United. Ishwarya. A heavy touch. This is game number 20. Still 10 games to go after this before we draw curtains to Kerala Women's League's season number 3. Gokulam Kerala most likely is going to be the champions, just a win away. They've already played 8 games, 5 points gap mathematically with Don Bosco Football Academy. If we do consider Don Bosco win their next game against Lucas Suffolk Club. And look at that! The fine ball running behind the defensive line is Vembarasi, but she is offside by a couple of yards. They're finding a lot of joy down the left flank at Travancore Royals, Mr. Ravi. Yes. രണ്ടാം പകുതിയിലും ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നല്ല ഹർമിലൻ കവറിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൾ നേടാനായി ശ്രമിക്കുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ് ഏതായാലും ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വാശി വീറും ഈ കളിക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സരിതയുടെ നല്ല ഒരു പാസ്
ഒരു ത്രൂ പാസ് ആണ് നൽകിയത് വെമ്പരാസിക്ക്. പക്ഷേ അത് ഓഫ് സൈഡായി മാറുകയായിരുന്നു. ത്രൂ പാസ്. ബോള് അമ്മയ്യ. ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീത കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വന്ന് ആ ബോള് കളക്ട് ചെയ്ത് സോണിയ ജോസിന്റെ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ആ ബോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അനന്യയിൽ നിന്നും അലീനയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ ത്രൂ പാസ്. അത് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ കോർണർ വഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അശ്വതി. കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ ഒരു കോർണറുകളെല്ലാം തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഹർമിലൻ കവറാണ്. നല്ല കിക്കുകളാണ് ഹർമിലന്റെ. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ അവരുടെ കളിക്കാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കുറവ് തന്നെയാണ്. വീണ്ടും ഹർമിലൻ ബോളുമായി വലതുവശത്തൂടെ മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമം. പക്ഷെ കൃത്യമായി തന്നെ തടയുന്ന താമരശെൽവിയാണ് കണ്ടത്. താമരശെൽവിയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ, ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ജേഴ്സി നമ്പർ 13 Vijay Lakshmi coming in for Travancore Royals. She's scored couple of goals for the team in red and yellow. Let's see if she can make her presence felt in this game as well. Sanita. Now she's got Vijay Lakshmi up top for support. The door opens up down the left. Here is Minolia. She's been fronted by Santra. Minolia, lovely give and go. Angled ball towards Vijay Lakshmi. Cut back is available and nearly an own goal. It's a great tactics of coach, is it? Exactly. He kept Vijay Lakshmi there, for Vijay the last Lakshmi minutes. Vijay Lakshmi was a trump card for Prakash Kumar. Yeah. I was Vijay thinking Lakshmi- why she is not in the first 11. Same here. Vijay Lakshmi scored a brace against Lucas Soccer Club in Travancore Royals. 3-0 victory. Corner comes in. Here comes the shot as well. Blazed over. They are knocking it over time and again. മറ്റ് കളിക്കാരികൾ തളരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ശക്തമായി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയെ രംഗത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നല്ല ഒരു നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. വിജയലക്ഷ്മി വളരെ അധ്വാനിച്ച് കളിക്കുന്ന കളിക്കാരി. മറുവശത്ത് സംഗീത മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് ബോള് കളക്ട് ചെയ്ത് അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. സംഗീതയുടെ ലോങ് കിക്ക്. ബോള് അലീന മാത്യു. അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. മനോലിയ വിജയലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നും ഒരു സെന്ററിംഗ്. പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്ദുവിനെ കാണാം. കൃഷ്ണന്ദു ബോളുമായി മുന്നോട്ട് കയറാനുള്ള ശ്രമം. കൃത്യമായി തന്നെ താമരശെൽവി ആ നീക്കത്തെ ചെറുക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് റാഫിയും അഭിലാഷും രണ്ടുപേരും വളരെ ടെൻഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ മത്സരം വളരെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് രണ്ട് കോച്ചുമാർക്കും എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. കാരണം നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനോലിയ ഇടതുവശത്തുകൂടെ വീണ്ടും വലത് കാലിലേക്ക് ബോൾ തിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു ടേണിംഗ് ഇടതുവശത്തേക്ക്. പക്ഷേ അതൊരു നല്ല പാസിലേക്ക് കലാശിക്കാൻ മനോലിയക്കായില്ല. വിനോദിനി വീണ്ടും വിനോദിനിയിലേക്ക്. കാജോൾ താമരശെൽവി Cutting into her right, cutting into her left onto her right.
and then shuffles back onto her left foot, but the cross was blocked. She is offside on this occasion. And the ball was spread out wide for the number 17, who is the outlet for Travancore Royals now in terms of creating openings. They will create a lot of chances from this left channel, given the fact that the number 17, Minolia, she will get help from Vijay Lakshmi now, who likes to drift out wide, predominantly on the left-hand side as Minolia. Vijay Lakshmi, great pass on the turn. Saritha, that's an excellent ball into the path of the number 17, Minolia. And making a run inside the box. It was Saritha, but goalkeeper getting there first, Suman. The cross was too close to the goalkeeper rather, Harmilan Kaur. Playing it forward towards Krishnendu. Thamaraisal putting it out of touch for a Kerala United throw-in. വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ മൂവുകളാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കിട്ടുന്ന പന്ത് ഹർമിലൻ കവറിനെയോ കൃഷ്ണേന്ദുവിനെയോ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നോട്ട് നീക്കാനാണ് മനാലിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടർ. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ കൃത്യമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നത് കാണാം. ഗോൾ കിക്ക്. അമ്മയ ഗിരീഷാണത്. സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി. സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ പഠിക്കുന്നു. കാജോളിന്റെ കിക്ക് ലോങ് കിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അത്. ത്രോയിൻ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് അനുകൂലമായി. ക്രിസ് മറിയ, സരിതയുടെ കാലുകളിൽ പന്ത് കിട്ടുന്നത് വളരെ അപകടം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രിബിളും ചെയ്ത് മുന്നേറാനുള്ള വേഗതയുള്ള ഒരു കളിക്കാരി ക്രിസിന്റെ നല്ലൊരു ടേൺ ചെയ്തുള്ള ഒരു പാസ് സരിതയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സരിതയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അലീനയുടെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ. ലോങ് കിക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നും കൃഷ്ണന്തുവിനെയോ ഹർമിലിനെയോ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ത്രൂ പാസുകൾ. മനോലിയയുടെ സ്പീഡ്. മനോലിയിൽ നിന്നും വിജയലക്ഷ്മിയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്തു, ഹർമിലാൻ. വീണ്ടും മറുവശത്ത് കേരള യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു അറ്റാക്കിനുള്ള ശ്രമം. ഇരുവശത്തേക്കും പന്തുകൾ കയറിയിറങ്ങുന്ന ഒരു നല്ല കാഴ്ച. കൃഷ്ണന്തു ലോങ് കിക്കിലൂടെ ഹർമിലനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൃത്യമായി തടയുന്ന ഇലാക്കിയെ കാണാം. ഇലാക്കിയുടെ ഹെഡ് ടച്ച് ലൈനിന് പുറത്തേക്കാണ് പോയത്. ത്രോയിൻ കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായി. അലീന മാത്യു ലോങ് ത്രോ. ഹർമിലന് അത് പ്രോപ്പറായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഹർമിലനടുത്ത് 2 ഡിഫൻഡേഴ്സ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഹർമിലനെ ഫ്രീ ആയി വിട്ടാൽ അത് ഒരു അപകടം തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് കൃത്യമായി തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹർമിലന് പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. Harmilan Kaur going down and now she's clutching her lower ankle. Ominous signs already. And the moment she went down to the deck, pointed to her ankle injury, worrying signs on the reserve bench. She's the only player in form for Kerala United in the Women's League. She scored 4 goals. Among the top goal scorers, El Shaddai of Gokulam Kerala, runaway leader with 38 goals. It is safe to say that she is already the top scorer of this season's Kerala Women's League. 6 teams battling out for that
one trophy of that one prized spot in the Indian Women's League. It's a double leg tie. Match number 20. We are already more than halfway into the second leg. Playing it very confidently. Under pressure, the goalkeeper, Sangeeta. The coach is not happy with that. He's just asking her to play it safe and try and not risk things out. It looks like to be a game where a silly mistake could define the fate. But a super ball into the path of number 21. That was Pristi. Couldn't control it first time. Now one more corner for Kerala United. Can they break the jinx here? Can they score their goal number 6 of this campaign? In comes the corner. A shooting chance. Minolia taken away very quickly by the number 17. And now she is on the run. Minolia takes 1, takes 2. Minolia keeps going. Just see number 6. Checks back onto her right foot once again. A super ball could open up for Sarita. Just a tad too long. Having a wonderful game in the second half, Minolia. Very good run with the ball, Wonderful speed and a wonderful turning also it was. Kerala United in the ഒരു ശ്രമം പുറത്തേക്ക് നല്ലൊരു നീക്കമായിരുന്നു അല്പനിമിഷം മുമ്പ് മനാലിയിലൂടെ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നടത്തിയത്. എത്ര ഡിഫൻസീവ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പന്തുമായി ഏകദേശം 30-40 മീറ്ററോളം നല്ല രീതിയിൽ ബോളുമായി റൺ ചെയ്യാൻ മിനോലിയയ്ക്കായി നല്ലൊരു ഡ്രിബിളിംഗ് ക്വാളിറ്റി കാണിച്ചു അമയ ഗിരീഷ് എന്നു ഹർമിലൻ ബോഡി സ്ക്രീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഒരു ഒഫൻസിന് ഇരയാകുന്നു. പുറകിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുഷാണ്. Using her upper body strength, shielding the ball. And well, Mr. Ravi, if you were asked to pick the top 3 Indian players in the Kerala Women's League this season, what would be your pick? It's a little bit difficult to me, because this Gokula Kerala players are. നല്ലൊരു അവസരം. ഒന്നാം തരം ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരുക്കി വന്നത് കേരള യുണൈറ്റഡിന്. ഹർമിലൻ കൗർ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രഷർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോങ് കിക്ക്. മിനോലിയ ഇടതുവശത്തുകൂടെ ബോളുമായി പാഞ്ഞു പോകുന്ന കളിക്കാരി എന്ന് തന്നെ പറയണം. അത്രമാത്രം വിത്ത് ബോൾ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. ഫ്രീ കിക്ക് കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായി. സാന്ദ്ര നല്ലൊരു ലോങ് കിക്ക്. ക്രിസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ക്രിസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫൻസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. വീണ്ടും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് മനോലിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല നീക്കങ്ങളുമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ മെനാലിയുടെ ഡ്രിബിളിംഗ് പാടവം വിജയിച്ചില്ല. അതിനെ കൃത്യമായി തടയിടുന്നു. വിജയലക്ഷ്മി ബോളുമായി മുന്നോട്ട്. പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ വിജയലക്ഷ്മി പന്തുമായി. 2 പേരുടെ
ഇടയിലൂടെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കയറാനുള്ള വിജയലക്ഷ്മിയുടെ ശ്രമം വിജയിക്കുന്നില്ല. Good recovery there from Manurani. Vijayalakshmi had Manurani alongside. She almost managed to go past the number 26, but excellent recovery. Look at that, a shoulder-to-shoulder challenge, and then tried to turn back. Manurani not allowing her to do so, left her player in one occasion, then comes back and covers the space. And the number 6 also got to be credited. And that was Alina Matthew. Oh, a wild attempt. Goal kick, Kerala United. Ashwathi P. കൃഷ്ണേന്ദു ഒരു ത്രൂ പാസിനുള്ള ശ്രമം, കാജോളിന്റെ കൃത്യമായ ഇന്റർസെപ്ഷൻ. വീണ്ടും കൃഷ്ണേന്ദുവിലേക്ക് മനോലിയയ്ക്ക് ബോൾ കിട്ടുമ്പോൾ അപകടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കളിക്കാരികൾ മനോലിയെ വളയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരുന്നു. ത്രോയിൻ. വിജയലക്ഷ്മി എടുത്ത ബോൾ കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മനോലിയ വിജയലക്ഷ്മിയിലേക്ക്. വിജയലക്ഷ്മിയുടെ പാസ് മിസ് പാസ്. രണ്ട് 22 തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു അത്. സരിത പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് സരിത ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. It was a wonderful battle between Manurani and Sarita. Was the central defender winning the individual battle against the striker. Now Manurani, lot of one versus one situations are there, no? Yeah, Manurani, she's been pretty much solid in the second half, not allowing anyone to go past her. Kerala United is also getting a change ready. It's going to be Varsha Sudeshpal who will be coming on. Great ball between the lines. A long clearance from Manurani. It's been returned away back into the opposition's area. And now Vinotini battling for it. But the number 8 Amaya Girish getting stuck in and lifting it over the top for Harmilan Kaur. Keeper comes out. It's an empty net for Harmilan. It's in a goal for Kerala United. They have taken കളിയുടെ the lead once ഗതിക്ക് again. വിപരീതമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇത്രയും നേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ആണെങ്കിൽ മധ്യഭാഗത്തും കിട്ടിയ ത്രൂ ബോൾ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്നും ഹർമിലൻ ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഗോൾ കീപ്പർ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വരുത്തിയ ഒരു പിഴവാണ് ഹർമിലൻ ഗോളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടത്. It's a mistake by goalkeeper, is it, Sohan? I think it was mistake by both Elakia and Sangeeta. Goalkeeper thought Elakia would cover her, but the last moment she left her player, which led to that goal. It was a clear miscommunication between the defender and the goalkeeper. Kerala United backed to the lead. They took it to Harmilan Kaur in the first half. Saw it getting cancelled out by the brilliant strike for Vinodini. But now they have regained the lead. And it's the same player, Harmilan Kaur, scoring a brace. She also got a hat-trick to her name in this campaign. And that came against Kartharat Raja Football Academy. And she is on a hat-trick this evening against Travancore Royals. Do not
forget Travancore Royals. They are a side who defeated Don Bosco Football Academy on 4th December. That was their first game of the new year, which shows this team has the potential to cause upset. Now Kerala United fought valiantly in this evening, and a win will take them to the top 4. Ball comes in, Whoa. another goalkeeping error. She collects it this time. It goes down on time. Sangeeta, pardon me. And that bounce of the AstroTurf, look at that. Hoodwinked by the bounce, Sangeeta. Pristine സംഗീതയുടെ almost. ഒരു മിസ്കളക്ഷനിൽ നിന്നും പ്രിസ്റ്റിക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയെങ്കിലും അത് ഗോളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജേഴ്സി നമ്പർ 35. Who is 35? Sohan? Ashwani. This change is a bit of a surprising for me, Mr. Ravi. I think Sarita, she was doing exceedingly well. Vijay I think she got injured. Lakshmi, twinkling toes. Vijay Lakshmi creating space to her right, playing it back. The attack is still on for Travancore Royals. There's a brilliant scoop and a wonderful finish, and 2-2 here at the Municipal Corporation Stadium in Thrissur. And this time is Vemba Rassi on the score sheet. What a wonderful curler from the youngster. Two all now. Beautiful lofted pass. It was missed by the number 6, Alina Matthew. And the Vemba Rassi inside the box, making her pay for her mistake. A momentary lapse of concentration, resulting into a fine strike, into a fine equalizer from Travancore Royals. And Minolia, she is booked. മത്സരം വലിയ ആവേശത്തിലേക്ക് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനോലിയയുടെ ഒരു ഗോളിലൂടെ 2-2 എന്ന നിലയിൽ കേരള യുണൈറ്റഡും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസും സമനിലയിൽ തുടരുന്നു. What a second half, Mr. Ravi. Yes. Another attempt. Kerala United. This is last goal. Whose score is it? Actually, it is Manolia or Just number 6 is Minolia, 17, number is it? 17. 17, Minolia. That is Manolia. Minolia. സെലിബ്രേഷൻ കാണാം. സെലിബ്രേഷൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള സെലിബ്രേഷൻ. ഇവിടെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ അടിക്കുന്നത് ഗോകുലമാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സെലിബ്രേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് ആവേശത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ. വളരെ ആവേശത്തോടെ ഗോളുകൾ അടിച്ചാൽ അതിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ബോളുമായി അലക്സിബ. ഈ ആവേശമാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ജീവൻ. ഗോളുകളും അതിന്റെ ആവേശങ്ങളും. അത് ഇല്ലാതെ എന്ത് ഫുട്ബോൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടി ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും. വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആവേശം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇരുഭാഗത്തേക്കും ഗോളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. ആദ്യം ഗോളുകൾ നേടുന്നത് always goals are first scoring by Travancore's, and again they're retaining position by Exactly, Travancore Royals. both the occasions, Travancore Royals, they were trailing, but they fought back. And Minolia, she's been rewarded for her hard work. She had displayed a brilliant piece of football in the second half. And a good passage of play here from Travancore Royals. She was brought down, snapping into a challenge Vinotini and Harmilan Kaur.
winning a free Sohan, kick. I think this was the first match ever seen like this type of spirit and a good attempt also. Is it? Very close game, very close game. An end-to-end Yeah. game. ഗോളുകൾ ആദ്യം വഴങ്ങുകയും പിന്നീട് തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്, ഗോളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആർത്തിയോടെ കളിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്, എന്നാൽ കൃത്യമായ അവസരങ്ങളിൽ ഗോളുകൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ്. മധ്യനിരയിൽ നിന്നും ത്രൂ പാസിലൂടെ ഗോളുകൾ ഹർമിലൻ കവറിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഹർമിലൻ കവറിനെ കൊണ്ട് ഗോൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ്, എന്നാൽ കൂട്ടമായ അറ്റാക്കിലൂടെ ഗോൾ വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, ഗോൾ കീപ്പറുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്, കൃഷ്ണന്ദുവിന്റെ ഗോൾ. അത് ഗോള് തീർച്ചയായും ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് സംഗീതയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ അത് കൃത്യമായി ഗോളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും ലീഡ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ്. മത്സരം 10 മിനിറ്റോളം ബാലൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒന്നാം തരം ഒരു അവസരമാണ് വിജയിക്കാനുള്ളത് കേരള യുണൈറ്റഡിന് കൈവന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ പറയാൻ സാധിക്കില്ല, തീർച്ചയായും ആവേശത്തോടെ കളിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഇത് തിരിച്ചടിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോഹൻ, സിറ്റുവേഷൻ Comedy of error. Comedy of error from the goalkeeper. And the bounce in the AstroTurf is causing a lot of issue. We saw that the other day as well. And twice Sangeeta getting hoodwinked by the bounce. And this time she had to pay the price in a very big way. And Krishnendu sneaking in and doing the damage. And it's 3-2 in favor of Kerala United. And third time they have taken the lead in this game. Yes. Oh, nicely done there, Vijay Lakshmi. She has got options on the left. The number 35 getting in, but the defender gets there first. Oh, end-to-end stop, Mr. Ravi. ഇത്രയും വാശിയും വീറുമുള്ള ഒരു മത്സരം ഇതിനു മുമ്പ് കേരള വുമൺസ് ലീഗിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. തീർച്ചയായും ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്നു, തിരിച്ചടിക്കുന്നു, അടുത്ത ഗോൾ അടിക്കുന്നു, തിരിച്ചടിക്കുന്നു, വീണ്ടും ലീഡ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ്. എന്നാൽ ആ ഗോൾ മടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉടനെ തന്നെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഡഗ് ഔട്ടിൽ നിന്നുള്ള അലറിവിളികൾ, നല്ലൊരു മാച്ചിന്റെ എല്ലാവിധ രസങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാച്ച്. ത്രൂ പാസ്, വീണ്ടും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ശ്രമം, 8 കളിക്കാരികളും പുറകിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ്. ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, വലിയൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണത്. യെല്ലോ കാർഡ് ഇലാക്കിയയ്ക്ക് ആ ഒരു ചലഞ്ചിന് യെല്ലോ കാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇലാക്കിയ അത് Pulling out a yellow card for Elokia. Yeah, referee pulling out a yellow and deservingly. That was a very dangerous attempt. It was reckless challenge. The best game of the Kerala Women's League this season. Yes, sure. സാന്ദ്ര, കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. സാന്ദ്രയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഫ്രീ കിക്കാണ്. കാണാം വീണ്ടും, പക്ഷേ അത് ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായി. തീർച്ചയായും വളരെ ആവേശം നിറഞ്ഞ ഒരു മാച്ചാണ് ഇന്ന് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാന്ദ്ര നല്ലൊരു കിക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. വീണ്ടും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ബോളുമായി മുന്നോട്ട്, പക്ഷേ കൃഷ്ണേന്ദു ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അമയ ഗിരീഷ് ഹർമിലനിലേക്ക്, ഹർമിലൻ ബോള്, ഹർമിലന് 3 കളിക്കാരികൾ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാം. ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്, പക്ഷേ ഇത്തവണ സംഗീതയ്ക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ആ ബോള് പുറത്തേക്ക് തട്ടിക്കളയാൻ കഴിഞ്ഞു. അല്പം കൂടി ഉയരത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഗോളിൽ കലാശിച്ചേന്.
കാണാം. ഹർമിലന്റെ ബാക്ക് പാസ് അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് Alina. Shot from 35 yards out, still on target. Wow. Yes. I think it was Alina. Harmilan Kaur in corner duties. She is the trusted set piece taker of the team. Ball comes in and out it goes, but only as far as Alina Matthew. Alina Matthew tried to nod it into her own path, not succeeding. And here comes Travancore Royals. A solid challenge from Amaya Girish. Sri Lakshmi for Ashwani. Ashwani holding up play. Defenders converging on her. Still keeps hold of the ball is Ashwani. Tried to slip it through for Vijay Lakshmi. She's been surrounded by a host of Kerala United defenders. Minolia. Gazing for options. Gets the return ball. Minolia. All the gaps in Kerala United defense have been covered pretty well. Only Harmilian is the only player up top. Harmilian. Now she's on the ball. Sohan, after 2 matches only, Harmilan and Suman came into the team, and the team has totally changed. Those two inclusions in the side completely changed the complexion for Kerala United. Two very, very crucial recruits by the Hornbills. And only after the 2 match, Mohammad Rafi has come. Yeah, Mohammad Rafi. Creating his own music, Mohammad Rafi. Yes. The name Mohammad Rafi gives a lot of joy. Yes. Be it a singer, be it a coach. Oh, good dribbling, you know. വിജയ ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു ഒന്നാം തരം ഒരു ഡ്രിബിളിംഗ് പാഠവുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ആത്മാർത്ഥമായി ഗോള് തിരിച്ചടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനെ കാണാം. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. അവരുടെ അശ്വതിക്കാണ് പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. കേരള യുണൈറ്റഡ് ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് പിന്നീട് നടന്ന 3 മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്കെതിരെ 4 ഗോളിന്റെ വിജയം. പിന്നീട് ഗോകുലത്തിനെതിരെ ഗോകുലം ആദ്യ പാദത്തിൽ 14 ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഗോകുലത്തിനെതിരെ ഗോകുലം 6 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 6 ഗോളുകളാണ് വഴങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ടീമായ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്കെതിരെ ഡ്രോ പിടിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ജേഴ്സി നമ്പർ 15 ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. Nadathi coming in for Ashwati P. Another forward being introduced by Prakash Kumar. Not much time left on the clock. Kerala United just got to hold on to their lead. Slightly limping. Number 35 Ashwani. Time ticking away for Travancore Royals. They are looking to go direct, and a ball punted upfield for Vijay Lakshmi, and she was lonely out there. One more time, Vijay Lakshmi. This time she's drifting into the channels. A good defending work by Samson. Samson battling for the ball with the number 15, Arathi. Arathi winning a corner, winning a throw-in.
4 minutes added on. 2:40 seconds time for Travancore Royals to salvage something from this game. Thermeiser advances into the attacking half, taken away by Ananya Rajesh, and now Harmelian Kaur holding on to the ball. Puts it out of his own area. Travancore Royals, the only option left is to go direct over the top, bypass midfield. They're running out of time. Less than 4 minutes left on the clock. Every second is vital for Travancore Royals. Throw in goes in favor of Kerala United, according to Mr. Alok Brito. Alina Matthewന്റെ ത്രോ ഇൻ. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ അടുത്ത ഒരു ശ്രമം. വിജയലക്ഷ്മി ബോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒരു അവസരവും നൽകാതെ മോനു റാണി. വീണ്ടും കേരള യുണൈറ്റഡ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ അമയ ഗിരീഷ്, ക്രിസിന് വീണ്ടും ക്രിസിലേക്കുള്ള പാസ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അലക്സിബ, ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീതയുടെ ലോങ് കിക്ക്. അമയ ഗിരീഷ്, ലോങ് കിക്ക്. സാന്ദ്ര ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം. ബോള് ത്രോയിനെ അടിച്ച് അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. അവസാന മിനിറ്റുകളിലുള്ള ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ നീക്കങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ബോള് അടിച്ച് അകറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. മിനോലിയാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് വേണ്ടി ത്രോയിൻ എടുക്കുന്നത്. ജേഴ്സി നമ്പർ 17 മിനോലിയ. വിജയലക്ഷ്മിയുടെ അറ്റംപ്റ്റ്. അവിടെ അശ്വനി, വീണ്ടും വിജയലക്ഷ്മി. ഒരു ക്രൗഡഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ. 8 കളിക്കാരികൾ തങ്ങളുടെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഗോളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. ബോൾ എങ്ങനെങ്കിലും അടിച്ചകറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച. ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാതെ ബോള് അടിച്ച് അകറ്റി സമയം കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. തീർച്ചയായും ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ. വളരെ വിനോദിനി ബോളുമായി മുന്നോട്ട്. വിനോദിൽ നിന്നും ക്രിസ്. വീണ്ടും അവസാന മിനിറ്റുകളിലെ ശ്രമം. നല്ലൊരു അവസരം. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് ആ ബോള് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സുമൻ. അതിന് കൃത്യമായി അലീന മാത്യുവിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ഡഗ് ഔട്ടുകളിലും ഏകദേശം തീ പാറുന്ന രംഗങ്ങൾ. തീർച്ചയായും 2 ടീം ഒഫീഷ്യൽസിന്റെയും പ്രഷർ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. യെസ് സോഹൻ. And the change coming very late. That was a great collection from Suman. Had that ball bounced off her, Minolia was very close to her. Would have been an easy tap-in opportunity for the number 17. And Amaya Girish going out and coming in is Varsha Shudeshpal. It's a bit of a time-wasting tactics from Muhammad Rafi. A very clever change. ഏകദേശം സമയം അവസാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്തു ബോള് എതിരാളിയുടെ ഏരിയയിൽ നിർത്തി സമയം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കേരള യുണൈറ്റഡിന്. വലിയ രീതിയിൽ പ്രഷർ അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റാഫിയെ കാണാം. ഒരു ഒഫൻസ് യാതൊരു തരത്തിലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല റഫറി. അവസാന വിസിൽ മുഴക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
3-2 എന്ന നിലയിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് ഈ മത്സരം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി. അവരുടെ സെലിബ്രേഷൻ കാണാം. അത്രയ്ക്കും വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. തീർച്ചയായും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ നിരാശയും നമ്മൾക്ക് കാണാം. അത്രയ്ക്കും മനോഹരവും വാശിയും നിറഞ്ഞ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ അന്ത്യം. സോഹൻ, It's a big result for Kerala United this evening. With that score line, they bagged their second victory of this campaign, and that will take them above Kadasana Raja Football Academy. 7 points from 6 matches. They now enters into the top 4. For Travancore Royals, they will be disappointed with this result as they were chasing the top 2 spot. And this loss will give Don Bosco a huge boost, as Don Bosco will play tomorrow against Lucas Soccer Club, and Travancore Royals stays to the third with 9 points from 6 matches. That's the match stats. Travancore Royals had the lion's share of possession, but failed to convert their chances. That is the only area where Kerala United has outclassed Travancore this night. 22 shots taken by Travancore Royals, 10 of them on target. Maximum number of corners won by Kerala United, 7. But it's all about converting your chances. It's all about bearing your chances. And that is where Kerala United have edged Travancore Royals tonight. Thanks for joining us on the YouTube channel of SPORTSCAST India. We had a brilliant game and we will come back tomorrow. Good night. വളരെ ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിജയം പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് ആഘോഷിക്കുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ് FC-യുടെ സംഘാംഗങ്ങളെ കാണാം. കോച്ച് മുഹമ്മദ് റാഫി, ടീം മാനേജർ ആഷിഖ് ഇല്യാസ്, അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി, അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് അഭിലാഷ്, ടീം അംഗങ്ങൾ. മത്സരം ട്രോഫി അടിച്ച ഒരു ആഘോഷത്തിലാണ് അവർ ഇന്ന്. കാരണം അത്രയ്ക്കും ആവേശകരമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അവരുടെ മത്സരം. തീർച്ചയായും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നിരന്തര സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നടത്തി തീർച്ചയായും ഒരു വിജയത്തിന് അടുത്തുവരെ എത്തിയ പല അവസരങ്ങളിലും ആ വിജയം, ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന്റെ വിജയം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയത് ഒരു കാര്യമായി തന്നെ കേരള യുണൈറ്റഡ് ആഘോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ മത്സരത്തിലെ ഗോളുകളിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യ ഹർമിലന്റെ വക പവർഫുൾ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക്. 1-0 ലീഡ് ആ സമയത്ത് കേരള യുണൈറ്റഡിന്. വിനോദിനിയുടെ ലോങ് കിക്ക് കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്. 1-1. സെലിബ്രേഷൻസ് ആ ഗോളിന്റെ. വീണ്ടും ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീതയുടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്നും ഹാർമിലാൻ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ബോള് തിരിച്ചുവിട്ട് 2-1 എന്ന ലീഡ് എടുക്കുന്നു. ഇത്തരം സെലിബ്രേഷൻ ആ കളിയുടെ ഗൗരവം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഇവിടെ മിനോലിയയുടെ ഒരു ഗോള്. 2-2. മത്സരം സെലിബ്രേഷൻ ഈ മത്സരത്തിന്റെ വാശി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. 2-2. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീതയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു പിഴവിലൂടെ കൃഷ്ണേന്ദു ഗോൾ നേടി. 3-2. ആ ലീഡിൽ അവസാനം വരെ പിടിച്ചു നിന്ന് വിജയം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി കേരള യുണൈറ്റഡ്. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു മത്സരം മാത്രം. ലൂക്കാസ് സോക്കർ ക്ലബ് ഡോൺ ബോസ്കോ FA നേരിടുന്നു. നാളെ 6 മണിക്കുള്ള മത്സരമായിരിക്കും അത്. തീർച്ചയായും ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരം ആസ്വദിച്ച നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. താങ്ക് യു ആൾ.
ഹലോ ഹലോ ഓഫീട്ടാ ഹലോ ആ